bagana ha no ene wo mo ehwe e wasa dwumedi koso no atimi akoso kama kama wo mo yiedie e ade hu hia eno ena ye mampanyin John Dramani Mahama atena se no hu se e wo se wo hwe na wo soso wo mo yiedie no ye hwe hu ka hu sem yie wa bra opanyin kasa no ye chie ne sem bi gu ahwa so ye nkonkotie enchirimo ode maye no ebi. I say we continue to build. And one of the things that we are doing is putting together what we call the National Seafarer Development Policy. So this is expected to catalyze whatever has been happening in this country, where at the national level, in a couple of months' time, His Excellency the President will launch the National Seafarer Development Program or Policy. And this has a number of things embedded on it. It will show the actions plans that we will take to promote, first and foremost, Ghanaian seafarers and to increase our wealth tally of seafarers. It will also show how this country can benefit economically from the remittances of seafarers. Within the policy, we intend to create mechanisms that will create opportunities for people to be able to undertake the seafarer profession. We recognize that it takes some amount of money because of the specific nature of this skill, just like it costs more than the average for somebody to become a lawyer. It costs more than the average for somebody to become a medical doctor. In our educational system, it also costs a bit more than the average for somebody to actually become a marine engineer or to become somebody with a degree in nautical science. So recognizing this, we intend within the policy to also provide some mechanism that will ease the education burden for those who will be. You can conceive it in the form of a loan, because currently our seafarers do not have access to the national educational funds and grants. And the reason is because there is a regional maritime university. So we intend to create something that will also provide the opportunity for them to have this grant. And we are Opanyi kasa wie no osa to aso ekiremu se ade ba ko amampanyi se ni ku pa se obehwe ne se ene man dodo no a ade ho bagim wo kopo no so a ene man bebre ho no mu a wono me ko fa poso da bi o me de misro na enuti no bebre na enfo mu hyem ene eba ene ma sebe eye bi teacher bi ene man de mu do so pa na se o mu kopo so na wo mu hwe ma ne man koso de o mu so no mu kan hokora eno ene mampanyi se wo hwe no betimi aboa na e madodo no e de wo ho atimi awuram eno so sei na Dr. Kamadin Ali ekiremu de fae. We must salute the Ghanaian woman seafarer. It is not known to many people that Ghana produced some of the best women captains in the world, when even most developing countries never had women captains. We have them. We have them who have transcended the age of 60, 70, about over 60 now, and they are among some of the best in the world. In the Regional Maritime University, we continue to see women in that regard. So we continue to open opportunities for them. One of the things that we have done since we entered office is that whenever we engage a shipping company to open or to get opportunities for our seafarers, we insist that a good number of them must be women also. So recently you would have seen that we saw off as many as 6 women, about 6 of them, and it is significant that out of the 6, out of the 5, 6 women who were among the 9 or so who were leaving, as many as 3 or 4 of them were dead and 1 was injured. So that level of support is being offered to the woman seafarer. We have also started engagement with them to create what we call mentors. We must admit that the work of a seafarer is not easy. So a lady will have to navigate, spending time at sea, having a home at shore, having a family at shore, and trying to build and blend all. Any TA Dr. Kamadin Ali, one no Director General, National Maritime Authority, as well. What in some way to be Wabrana Wood International Day of Seafarer Celebration no emu. Yet wa kasiano eso na
Osoafo a wo hwe mpotemu so mekire onumunyamfo Mubarak Muntaka Muhammad wono edi atu dwase se eba ne se wo hwe efisem so a enye no nko a na wodi hu dwuma na ade ba ko a eha ne pa ene sesesei emebuna wo mo oman mu no kamia ye se enubone de wamato mu ntentan wobehu na kobrane egina kwan ho na wada wobebisa se na wei no bra no wabra na wobekom na kyese yesi afra bibi tramol unim red ahaban keteku amoa weed bonsanta ibi ana nipa no watwetwea no wabode ene obon se waye pinso no ogina ho no mo na eno ana empotamu so afo mekire onumunyamfo Mubarak Muntaka Muhammad edi atudwa ekiremu se asoya yede ama no se wonhwe so se ifisem ni na no wono eneda na bemu no wontumi nyanhwe han enhwe se enyumekuo ahodo a ewo oman yi mu no enipa wo mu eye adwuma wo mu no wode enubone ebedi wo mu dwuma ode atudwa ekiremu se aban eye de obetumi bia se de be ya ebre kɔ nanimu no obi a wɔkɔpɛ adwuma ayɛ sɛ yɛ aban deɛ nko adeɛ yɛbɛhwehwɛ wo mogya animu ehu sɛ aso enubɔne no wanum bi ato mu ntentan du akyire ana sɛ deɛ bɛyɛ a enipa a wɔn te saa no yɛbɛyi wɔn efiri enwuma ahodoɔ no emu ɛbra efisɛm so afɔ onumunyamfo Muhammad Mubarak Muntaka ɛkasa no yɛn nso yɛ tetɛ hɔ a yɛde kakra egu yɛn fidie so. Mr. Speaker, effective drug control is not solely a law enforcement matter. It demands a whole of government and a whole of society approach that integrates enforcement with prevention, treatment, and rehabilitation. I call on this House to support government in considering the following priorities: oversight very effectively the budgetary allocation to NACOP to close critical capacity gaps in intelligence, interception, and forensic analysis. Strengthen the regulatory framework for precursors, chemicals, and pharmaceutical supply chain to curb the diversion of substances like tramadol. Establish National Rehabilitation Center, particularly one in every region, to meet the needs of Ghanaians suffering from substance use disorders. Expand drug education and demand reduction programs in schools, communities, and workplaces, targeting youth who remain most vulnerable. Introduce an executive order that makes mandatory drug tests as a pre-employment requisite for entry into the public service and the private sector to safeguard institutional integrity, promote workplace safety, and deter drug use among the youth and working population. Mr. Speaker, the global consensus has increasingly affirmed that drug addiction is, first and foremost, a public health issue and not simply a criminal one. Efisem so afọ onumunyamfo Muhammad Mubarak Muntaka ena yakutie nene no. Yetoa kase no eso ne de ani akirem. Ewo osoafo no ena hwe yenyim hode ho nsem so Honorable John Jinapo. Ode atudwa se Ghana ha ekwan so ne dadan eye crude na ni ne be fan wa hodo no. Ye pagya mu pa bebiem amana kwa animu. Na enumu ena okirem se betimi akoso a ewo se ne mahodo bi a eboa eme na ne yemfa ngo ene ade no wotimi hwe na etimi ekoso na okirem se ene ofedi kan kura kawgase abepiem wo Ghana ha ye Jubilee eye crude oil no ebeboa ama wotimi adadan eye fa ngo hodo ye tu a nyese etu ya na ema so sa de kwama no ne na yakwa kofa ehon ede so ede aba ene Ghana ha yesi etu eye crude ha na so petrol buo ne nema buo kwa na ekosoro ene no kiremu se ne be ya ye ntanko enkofa nkrofo de emfa ma ha na ye moka yitridie na entutu petrol ne nkrof no bamu no ebetimi aboa amaso ate eno omampanyi ene asoye no aka bomu a wo hwese obetimi ebiebiemu na yana pi na ewo Ghana ha na se de be kompa de anane no ene de bi ko adwaman so eno ehwo hyehyɛ ena aban no gusu a wo ye na opanyi ekasa no ye kiri bebre edigu ahoma so yenkoni nkotie John Jinapo ni nkiri modema ye no ebi. This second phase is even more important because in line with His Excellency's vision
of resetting Ghana and adding value to our own products and resources, we are going to take the central refinery from a refinery capacity of 40,000 barrels per day to 100,000 barrels per day upon completion. So we are anchoring energy security. Yetwa kasiano eso potemu amemuo soafo wono enso ede nsembia ba mechiro no nyamfo Ahmed Ibrahim ede atudwa se ade bia koso pa ewo Ghana ha ase Ghana fo nina no obia ewre eyefi ameyeyeni efisu ni nina ne se ebra na abandada no eteso a na MPP osono kukurudu osieshi radu amanyoku no womu peni nana adodankwa akufuado ne na bedi echire Dr. Mahmoud Bawumia womu tia benya so no womu de beto Ghana fo nim se abato mpesue bia so no womu bekwa akoye bebi a yedi agro yi bi football no pitch ahodo ya be ya friend no AstroTurf chese artificial na womu akosi akan ewo so na no ena empotemu amemuo so afo echire mu se efri bra aban wode saa sika twitwiridie ko wura mu se wo kwa akoye saa dwumadie no ene edodo na anwen ne se de yesi wie ye kra wo bekọ no na aka nwuram nipa bia nkoho enkodi agro ewo so wo chem se nini na no eyoman no ene yaboneka enam so ama ye empotemu amemuo so afo onmonyamfo Ahmed Ibrahim de atudwa se eni se mrahye bedwafo wo motra wo yenhwe han ede wonsa ehye wo demri fam se de esie no eno ano no wo de atudwa echem se ewo se mpanifo ma woni bre na wokoye nhwehwemu ehunu sika twitwiridie ene sika botene pote a abanya na wote abenwa so a wetwemu ekono wodi edi ni dwumadie ahodo efa AstroTurf no se de beya enkuntabuo mapanso no wobetumi abebu bi akire Ghanafo yentie ensema onimonyamfo hwe mpotemu amemu so onimonyamfo Ahmed Ibrahim ode etu edwa of AstroTurf, just as my honorable colleagues wanted to know, were mixed up, which the Minister for Youth and Sports did not even have control or accountability. Projects were done by GNPC, given to private persons. Some done by Ghana Gas, given to private persons. Some done by other energy institutions, given to private persons. Some GNPC will award, DACF will award, then they will go and be competing for who should do it in that park. So that is why I didn't want to go deep. And I said once they were not awarded by the Ministry of Local Government, I was unable to go further. However, I've been talking to the Minister for Youth and Sports, Honorable Kofi Adams, that he should take stock of all the AstroTurfs in the country. Then they will be under the Ministry of Youth, Sports and Recreation, so that they will be controlled by. But when you put government money into an AstroTurf, then you give it to a private person. Then he will be giving it out. 2 hours you pay 200. Some 2 hours you pay something. And this does not go into Ghana government coffers. And yes, and some of those projects were awarded by word of mouth. No documents to cover them. So if you are given a contract and there are no documents, how do we account for the contract? Some people, because of the elections, some people were out to go and start, we'll regularize it. They started and there are no contract documents. To be able to go and investigate some of those things, to be able to complete them. Then those that are being overtaken by individuals, we have to confiscate them and give them to the state. So, Mr. Speaker, there's a job to be done. Oh my Ghana mpotemu amemu osuafo orumunyamfo Ahmed Ibrahim enwode nanu disem atudwa no. Yedi ani chem na yakopiem ewo oman nyina Ghana ha aban lawyer pani eye attorney general na kache. Wode nsem bia atudwa ekiremu se odo ni kiremu Samra boy. Ene Bernard Entwibosi akon. Eje obia ede bonu no ankasa wode hwahwan ho pa ene okan no aman nsem yesu de achewiem chese yes wogitum chema wuntumi. Wono NPP amanyuko na santimantem ha we tutre ni de ma wono. Na ne kotu nsensem a area kwani abai ena ne mra nim ne wo gye matwa age no ekiremu se enka ne de na wo honom no
wono wo se wabre wontimi nto aso bio enti maba die e wo se nkratasem nneema bi ho no ma mehwemu na mehunu mu na mete ase ne mu ba bia efire ne ba bia beduro enti be ya court no mommo amenanka ensem yentu nhye da enu na court so kwa waka yate ye adwene ho aban pension sansanam kaka no wono wogitumanye yi wo ye lawyer enkrata sem bia de hodada enu an se sene eda akra na wo no wo behwemu a na obegina court na wodi asem no na aka se ma obre na fa hwemu na yentu nhye da wono sa aban lawyer panyin no wo ka kire court no se wonya de oye no kra hwe na wantie eye mranim ni atachia ene nsem okeka no na nya de se wo behwe na wo betin odi se court nan ene etu ahye da tama pa bia na se bra pa bia no ene ewu wi a ene court we ma wi o mo ne enkodi asem no wo se ho so no ti ase na Nyankopon ka no ho na tachirema eda bodwe mo jedi afusan ne de kosi se oda so ye aban yapani no won ti ase ne enti ase kina yanko ne kodi asem no na se chema wuntumi ebo no a de mra no ese fata no ho so twen yemfa ema no se na betimi aboa ayensen na ho ama obibia ehunu se oman wunti mama yesa benema bi a yesu se emoye na moye kamfa ho ni enti ono se oye attorney general se mra hye emra nyina sohwefo Ghana ha panyi no wonte ase ne enti ase kina enti court no enkonkoto aso na woni asem no Yetwa kase no eso ne adie ni akyerem ewo mrahye bedwafie wo mu dom kuma ewo ho no no ba no dani a woda mrahye bedwafie dom kuma na no onimonyamfo Alexander Osahene atokwa amena afenyo marking na kache enwo se saa hula balu ye ekoso ye keka nsem efa bandada no ho ena afei ena chema wuntumi ene de ne nkurabate kobesi ye nina no se ye pedie hia pa we mu nina hu hia die hia ene se NDC abaya wabefra benwa no wo mra bontemfa ne nsensi ne bu se wo baaye no ade ebetumi aboa enipa yi edie mu asetena pa no wode ba kokora aba bebo ade ewo Ghana ha wo bia enya so mfaso eno na wasa aban no wo ma na adwin ni na ekoso no wo be ka kire Ghana fo esanse de wonam nchenchen a wo ye ne de enko ba bia Ghana fo to aba ede ma Mampenin John Dramani Mahama ene na pamfo se eba wo mu eba no wo meye Ghana yie nanso ba wo mu ba ye wono dom kuma no wo mu ba no dani afenwoma kimbetumi akase Ghana fo nya mfaso ba akumpo emfemfi NDC aban so wabra wo befra benje ya wo chem se wotumi aye bibi pa wo mra bonten no wo mbeka ne nsema wodi tu dwa no sei na wo kiremu. So you ask yourself that 1.5 years of this NDC government, they should tell us a single social intervention program that they have implemented, which implementation is creating opportunities for the youth. There is none. In fact, the 1D1F that they cancelled, in its place, there is no alternative. So the private sector has been left without any hope. If they talk about stabilizing the city, yes, the city has been relatively stable. But those of you who are economic students, the question you must ask them, at what cost? Stabilizing the city, implementing an economic policy with far-reaching consequences on the economy. You better not do that. So IMF reports that the gold bond transactions are in excess of 9 billion losses. What has happened to the Agenda 111? A government must be in the continuum. What have they done? They are not continuing the Agenda 111 project. Meanwhile, these losses, if they had a clear understanding of running the economy, they would have been able to introduce a policy to promote agriculture, look at the food basket of our country, support farmers, and make savings, and then create a balance for everybody. But they are focusing on gold board. The gold for reserves is their main focus. Abandoning agriculture is the reason why recently you heard the fight between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Finance.
Dom kuma bano deni onimonyamfo Alexander Osahene atokwamena afenyoma ken en wode ato NDC amanyoko nim se wonye impuntudwuma na wonya kasatenten yen to akase nso na efie ni nkyere won kran pumpuni e mantamu ayawa so atifi eye assembly no ene make say wabomode akwakwaje asase yantam ya ye brofo kwansi no eye 10 acres ena wode ama say womo a womu didwa ewo eye kasa nsuankuda redifo no womo de na wontu mfiri ho na wonfo ni enkyerem ewo eye befoforo ni nyina ene se ano wo hwe se obetimi asiesie saa bia honom na afenso so bia de ama omo yese bia se mpedu yasan pam ne pam kakewo light ebi wo ho ensuo yatwe bia ko honom chese ni nyina ade betimi aboa ama dwadifo ne mananka wo mo ensa eka no wotimi ahwe se wo no awoye mansi krachi de ma adehye omo wo ayawaso north eye Muhammad Awar no wo no odi animu ama otimi anya asase yantam asase ne de woduani ekirem ewo eye 24-hour economy yam peso mo de bɛn no ɛho ne ma hihye bia no gusu omo yo na de betimi aboa amana koso nse bia ya wo mo sesi ano o se yeyum firi wo ye no eye mamobi edwakesem honom no wo mo enfomo enfiri honom na eno ɛna ade hye ne dwefo bi se mo de mo akam ho bia eya nse yetumu da bia mo betu ye bewi ase ekora no na baabi a mo de ma no ye nya baabi woni sika ene yese wasem ye nkampo eno no kyeremu se o da bi enye sa akora ye behwe se obi bia yetu no ade afiri eye sa bia honom no be beko no obetimi enya dwa kama no atenem ensu obenya bi kan obenya bi bibia se fata se wonya bi na ne dwadie koso no watimi enya bi kakum ye jikwakonum yenkotie honorable Awar ni nkyere modemai no ebi one could occupants or let's say the association who are claiming they were not told or we didn't have a meeting with them in relation to the possible relocation to Ayikuma, I would say it's a lie. Because I engaged them, we engaged them as an assembly, told them of our decision to relocate them to Ayikuma on the 10-acre plot of land that we purchased to ensure the possible relocation. We did inform them. Ideally, they were supposed to move from there from 1st November 2025. And after that, we've been engaging them severally. And there are timelines to things we do. Currently, we are supposed to hand over site to the contractor because the contract has been awarded. But as a result of our inability to move them, we've not been able to hand over sites to the contractor. Relocating them to For the construction, they are the first point of call. Those who will be able to register and then they are our first point of call in whichever way before we will extend hands to other people who are willing to have access to the market. Eni etiye mensi krachi ya ono ewo ayawaso north honorable Awar na wodi nchiremu ede amano yeto akasia ne so yedaso gina enkran pumpuni mantamu na ebro ni monyamfo Awar ede na no disem atu dwawie ye no ene ebo moden se yebekọ mamobi eho na ayawaso etifido FM womu ene kuradwane kase pa na yesi ye ni adwadifo yi bekọ akotwetwe nkomo ebisa wo mu se di onimonyamfo kan mugidi se bebem adwadifo dodo no akire mu se ene ye ba be pamomo a ye de nsem de na eba asese bi obema weshi oba wo pese wo tunu ku a ene otumi ka se epoedan kran me na nakura ene de beto ho no mu a ewiem kura metumi akosi dan ede amawo empanifo be kan nsem no de ene otirim be ye ode se ye koi ye konya baabi papa akwakotena na eno na adwadifo ewo mamobi dia tudwa se baby a yede wo mo eko Ayikuma eno eben dodowa se ai wo mo nya asase yantam wo ho no
ɛnya de a wɔn susu sɛ ɛhɔ no ɛbɛboa wɔn kra na sɛ wɔn ɛwɔ kanso akuda ɛbɛgye mu sɛ wɔn deɛ wɔn ɛkɔ akɔpie mu wɔ hɔ a wɔn ma obifoɔ paa deɛ wɔn gye ntumu nnɛ ɛngye ntumu kyerɛ sɛ ɛbɛwie akyire no na akɔyɛ buakye bi din adwadifoɔ no bi ɛde wɔn ano di sɛm ɛto yɛ nim. That the last year commission of kind by Ampenesusa. And my I ain't here on condemn question. I'm look at you, sir. I'm make sure somebody sit down on my end. Doctors, hospital, police station, every now. I said, make you have without police station, without a down into me. Aha, that's wrong. I buy you for my end. I've heard about it that they are coming to relocate us to Awr Kumasi. But the time they haven't given any time. I haven't heard any time about it because when they told us, they said they are sending us to Awr Kumasi, and we told them that we need maybe relocation because here we have clinics, we have hospitals, we have schools, and we have police station and everything, and water, everything. So we told them to give us all these things there. If they give us all these things there, we are going to move to that place. But they haven't told us if they have done it or not. So as we are here, they haven't told us anything about it. We haven't heard anything about it. Yes. No, I haven't heard anything about it. And what na dey na gun no mo wan na no mo kogo mutu yen ne yen kwacha ye ni bebia ayefo bebre gude mo mutu yen fa ne enko maame because how man na binu didi e de show mo maame de show mo papa ye go esija fa na doso saba no so otu ayefo patepa no de ekọ Nigeria for mobile woman baby tonight. Nigeria for so moto jene na momo bi moto manu aduane. Wo mo ye den wo muti e to de de show mabusa. Na ye Ghana for na ye man mu no. Mo nche baby kwa ye nko. Ame man wo mu yes go me ne bi kuno. Me to me. Ye to tira. E ti sa ba be so to ye ndia. O me fa ye nko baby papa bi. Abe ma ye mi papa bi aye nra anho ya ho what I say yes sir ya to aba ya to aba what I say na wo ma ye Ghana for kwa mutu adwadifo a wo mu ewo mamo bi ewo enkran pumpuni mantam no mu ena wo de ato dwa se bebi a epese ye di wo mu ekọ no enya de wo beje ato menne anase ochena ye firi kran pumpuni mantam na ye ntufa enkonkosi bunu mantemu na yekobuna yeduaduemu a ekopiemu ewo eye doma denyame eho ena opanyi ono eye nonyamfo Honorable Dominic Adoma Ameyaw ede atudwa chemu se eye doma central municipal honum no wo mo epesen komusi edan eye e-block ewo ho na e-block no wo de tudwa se sika eno ye kan se legacy fund che sika no ye twa to se yemfa mo nan kan yemfa nsi sa ne ma wo se eno sika no enso sika ono wo ba obahu se eda foto num no eye kuma bi eye fia sesebe anomanum na ebe de no timi e de asisa edan hodo no wo chemu se eye suku dan an nanka eye e-block community day senior high na no wo de nyame no wo ja to se enwura pa ene obekọ nkrantia premre ene nkotre ena age edan no afa ena opesen ko behwe nkotimi nsiesie se ne beti aboa nanka sukufo atimi akoma akosua de na so yese kwache na de eho efa sika ene de ye sika nka wo hesen ko betimi aboa de siesie suku yi okọ he sika no fia ketekete kura ene o de ma akwaso fon koto nzo nu kura enso no enye se betimi aboa ama saa edan no watumi asie honorable ensem okan no yenkonkotie ni chimode man no ebi yenyin wa man shemo na say ye twen ofri ene na da as part of here ashebo se eye incubators no miru na aka no yensoso ya fa ho ka timanya akwanya yi no me kan se majetum dikwan bia me ne me MP ye be fa so a ye betumi anya incubators no miru no e de aba na ye de abeboa no ye be fa so essence me gina ha no me direct beneficiary of incubator enti eba incubator nsem ne de a no kwini e ya de a edamakoma so pa na sabio enka mabasa tse misra kameka se
ebi koraa nka mɛtɔ bɛyɛ sɛ mmiɛnsa anaasɛ ɛnan de ama mo na menim sɛ ɛyɛ ame ne pa a ɛnso ha yi a yɛrekɔ yɛn anim no no emu na yɛrekɔ dɔma atɔyɛ abato mpesua no ɛso wɔn mmarahyɛ bedwani onimunyamfoɔ Vincent Ɔpɔn Asamoah ɛde ato dwa sɛdeɛ yɛato aba ɛde ama no ɛne ɛnyɛ adeɛ wɔbɛyɛ sɛ wei anyɛ adeɛ ɛna wei yɛ adeɛ yɛde n'aba sɛ wɔn bɛhwɛ no ɔhaw ahodoɔ a ɛkɔ so ɛwɔ n'abato mpesua soɔ no obɛtu ho anamo di ho dwuma na nipa a wɔn wɔ hɔ no nso wɔn ho ahenhan wɔn mo ɛnam so ɛma onimunyamfoɔ Vincent Ɔpɔn Asamoah de ato dwa sɛ ayaresabea a ɛwɔ dɔma atɔyɛ abato mpesua ne so no wɔba abɛhwɛ ama wɔn adwumadi ahodoɔ a wɔdie nyinaa no atumi agyina yie deɛ di kan ne sɛ wɔbɛpɛ beebi a wɔn a ɛhwɛ ayarefoɔ no wɔn ɛbɛda wɔbɛma ɛno nso no ehia ne paa yie na deɛ ɛwɔ hɔ deda no nso no wahwɛ ama mpanimfoɔ esiesie wɔde nsɛm yi to dwa wabra free primary health care program aban de aba no wɔpa ne deɛ ho ntoma ɛwɔ n'abatoɔ mpesua no so no wɔkyerɛm sɛ wɔahu sɛ apɔmudin ɛyɛ dwumayɛfoɔ no sɛdeɛ wɔn abɔ wɔn ho mmɔden ɛwɔ dɔma ɛyɛ atɔyɛ FM no wɔn sɛ abasobɔdeɛ paa enti no deɛ ɔno nso bɛtumi ayɛ ama wɔn abrabɔ mu akɔ yie ama wɔn tɔɔtee na afei wɔn nya haw ɛwɔ wɔn nam mu no wɔbɛtumi agyina ayɛ adwuma ama nipa ɛwɔ dɔma atɔyɛ FM no wɔn nso ɛbɛyɛ aboa wɔde nsɛm atu dwa wabra na wɔhyɛ aban adwumayɛfoɔ a wɔn hwɛ apɔmuden nsɛm soɔ ɛwɔ dɔma atɔyɛ FM no mu ɛbɔ sɛ wɔn nso abɛyi wɔbɛma wɔn ho ahenhan wɔn. Mebo mabaso ya mo gidi say baba tumo na o hwe condition under which some of you mo ye adwuma ya na ha dwen kakra nanso ma volunteer say wo betena yi nkro nkitwa no na mo ye adwuma den e di ama ya manfo wo nkro nkitwa no mo a me gidi say ati sa so fudwuma pepepe e na mo ye eti wa wuti say wo ye na wo ye you know it yourself. Yɛbɛhyɛ mu nkuran yɛnso yɛafa mu deɛ bɛtumi aboa a bɛma adwuma no atumi akɔ so i.e. accommodation 2 network sɛ telephone wode mmaa no bebree kɔto baabi na sɛ ɔntumi nyɛ call agye sɛ dɛ ɔde nato prison enti no sɛ yɛbɛtumi extend telephone facilities akɔ nkuro no bebree sɛ wowɔ hɔ a bɛtumi communicate with the outside world. I believe sɛ amanyɔfoɔ deɛ bɛtumi ayɛ no bi no ɛna the road network ya kwan a ya fa so ekodi ba no se betimi aba na wo pese se obi kura eba na se ahoden no wo fom na yentimi ne betimi refer e di aba district officer na e betimi ama na akontem na wo e bi ameta kan tan bia no me ni bible verse ne de ba meta kotu pa o rescue the perishing care for the dying
Onumonyamfo anu esiye ena wopeni a wono so do ani kyerem ewo doma atoye fam a woye aban krachipeni onumonyamfo Steven Azoba Awuni ede atudwa kyerem se de ani nua pani kaye no eno ano no wo mo behwe aboa ama empuntuo de apadoma ene ne mpotemu MP mana ono ankasa nemu ahyebo se eye incubators no mienu na aka no yensoso ya fa ho ka timanya akwanya yi no me kan se majetum dikwan bia me MP ye be fa so a ye betumi anya incubators no mienu no e de aba na ye de abeboa no ye be fa so essence me gina ha no me direct beneficiary of incubator enti eba incubator nsem ne de a no kwini e ya de a edamakoma so pa na sabio enka mabasa tse misra kameka se ebikra nka meto be se miensa anase ednan yeda so atremu e wo bono mantamu na we de efridoma no yenko eye brekum arosamo a efiri ho e ba ne se opani anidin e de ata wono akasa yembo ya wabomodi abo adwuma e de akora ya ba wi ahyatete no akora benyini ya abaye sekantwe wodene papa akohye wuram sika sinsu ten wodwwa papa no ama meka se wafiri mu na de kofa saa ha we de bae no ene ebesi ne yenya hu botai poten pa atachire se ne papa kan sem bi na ye ne yo se ne papa ese japade na dache wowu a wo ma ne bio ana se mpo wate se ne papa japade ne se ba bedie tini wo ye no ye ne frontem ni nyina mu no enya de se wo motimi ehu de nti abarente wo didi se adwuma no na no na posi 40 asem ne ntempa wo bo modern se obekọ bia ho a wote se obi adi ewu ho no okoye no ene epaniampa nnuane ampa papa ya ndin adi ata no na chese na mu eda ho no mu a aposifo ma so no de akopiem ewo eye mochre na ahwem se agya ye be papa na ehu ade poten pa etimi kun no na ene eno achirim de kohye eye sukohye adaka mu meka afrigi mu bi na oguso ahwemu aposifo se wotimi akwakofa abrante na woboa ama nhwemu atimi akoso yama ne bofo ekopi honom na enchiremo de man no yenkotie ne nchemu no ebi we brekum ben kasa samasu awie ya obi atwitwa ne papa ewuram ti afi na abusuafo ne police for aba omokofa mu no ewo bush honom na brekum west ben kasa de esi wono no ene na brekum ben kasa rosamu a efiri ho eba na yema ne bofo abomodian so ede atu yanim no yeda so gina bono mantam no emu ene nsema ede ne de anwunu nina ewie efi mantam no mu abapa Rebecca Kumi wono eye openi ana maami a wate asori a yefre wo mu Overcomers Church aposifo akwakoso mami panchi nina ene se akwada bi a woya ba mu a wenya mfinhia no edu nsia maame ache no ede nesie ewo ne dem ewo asufufu no ewo sunyane epuye mensin no emu na no ena posifo ede atudwa akiremu se wo mu wo ho a na wote se wotetefun no esu kren wo kofa ya akwada yi ene wewia no ho ene wafa tetefun no no dia from se maami aba be kire no akohye ne dem sabio sanya mema nko na to emamuna ene maami Rebecca Kumi akwada no wenya mfinhia dunsia no wode na pananum papa wa ma akwada no aye no ho adwuma akwada ne kyerema na nani nje ho maami wie ya wosan boro no ene wakase wonya aburo wo be boro no na wasan to ne mu ahye dan ne mu ene wada ne eye ne toy wo kwa na wakwa kodi ne ho agro kakra na wasan epia aposifo abomoden akwa kopiem no wo koye no hu se akwada no ene ya tata ne mu pa na wo hwe nso ase belt nso yedi bie gwa no nani ni na ho eso da moja wo kyeremu se akwada ne nkyeremu a wode ema ye ni na ne se ebre bia se mami ka se
wɔn bɛyɛ adwuma no wɔka sɛ wɔntumi nyɛ ne ho adwuma ɛnneɛ wɔbɛboro no aha no akɔpem sɛ wɔbɛyɛ adwuma no a onipa papa bi a wɔno edi ntɛntaa ehuuɛ no wɔtumi ɛbo akwadaa yi ma ne nya tetefo wɔn ɛfrɛ polisifoɔ ama polisifoɔ akɔakɔsɔ maame Rebecca Kumi ɛpɛ akyi a wɔde no akɔakɔpie mu ɛwɔ sunyane apolisifoɔ atenaeɛ kɛseɛ hɔ. Yɛmfiri ɛyɛ sɔfo maame ensensemu na efe ni nkyerem enkopi moye atoye atifi mantemu na wasa manfi na yede yani akyere ohempo pra ono ewo wasa manfi wa kyere se ampa wo ye kanini a ewo se wo hwe se ubedi kan ewo bibia mu tetrete okuamoa sechim wono ene ohempo pra wo wasa amanfi wadi animu ede enema esombo kyese edoso pa akwa koma nipa makomako apem ya omo ewo sama boy ye be kan ne nsuo toyi wo mo ensa ase a wo mo yesu adwuma nsuo no atwi afa so ene kwa de nkaja yenim se nsuo no wi a ye betimi adwaduane ma eden omo timu nsuo ne ma so ahohoro nya de kɔ kyese aye ade a ano ɔden pa ama nipa kora nsu famu efirimu na no ena na kyeremu se saa asɛm na sinu ɛyɛ hosɛm nanso wontimi nka sɛ wo mo nkafra na onya ho nkɔ ene sɛ de twɛ ne ka no unu ya hotere no na aka se ohonya ohye wa abra ma na hwe anya de se boa tinana adi animu abomoden ade nema bebre ye sombo akwakoche wo mu a wo mu ho eka adwan mu no na no na opani a wodi won anim na so ogina nanim ede enema koye no divisional chief a no wo nkwanta kese nana ntori bonchi ese enema odi abai adesade kotudegu fom wedi wosra wodne ntoma abonase ne esese yenche ne man pepepe na obi a ensanka bi na nkwankwa ese ya che amebi anya bi na nansem no se no si e kan faae mo ya yura hosem twenzuye na ogina ha wani tue na se ya de niam bi se brawa na se wo se wo na wudi ani ma se wo che ebi anzuo kura nyimfra wodan edi sa wo te se me a fa niam ba gu ho na wo mo nche wo mo a wo chama wo mo no wo ma de beka so wo ma bra mo zubu nyi bag bi na wo zo van kofie ti se obi a ho ya ma aduhama on be pan nsa ho edi dia ye ka kira mo a mo hwe eniema no so ne se ma mo fanya ba komasem ba mo nda adare nkwanta na ba bia Bible say yenti o ma ensuo to de se o ma fa sase e ma no ba mo na ni penya bili ni enti ama ya sa do ye enye bo a mo titini so a ensuo nse a mo dan enye wo mo a o ma nya atoyira nkemu ehia ana tetrete okuamoa amanfu ankuankura bia individuals obi odi bi ba bia pese ene ya no to wo mo ho dialect na mo so a mo je no ya besire mu bebre Bible kache say amonyo ngu asu azodru ba bi Moses atitinti Moses can say eye for eye the mind what you want what you know more dada afa oh yeah amuni bi no ode afa kwa no ode ko no ebi so anu otoy so ahu edidi aya ka kira mo no na mi wie na me nka na mi nya sa meda sama tesefo ase tama nana eye ntori bonchi ena yete se wode kokobo ne adesede ede ma wo mu a wode nema ekomom so mo nche no wode ema wo mu no etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so area premto breakers here ene efiada aye ohumu mobosome de toso eduonu nsia wa fimpinu ene eduonu ensia mu ene eguso a yede esomo no Facebook no wode wadwenkyere eba yebekenkan ma osanso na 0203 540000 wode wadwenkyere ne faso ba yebekenkan ama yedie ni kyerem ewo mfimfin mantam no emu na amanebo a abekan yensa ene se Emmanuel Ejapon wono woye community police assistant wo mu a eja aposifo fa wo mu no oboa wo mu wo odwumadi ahoduo mu no na woko kwan so se wo hwe ama traffic ya eye Taiba Ibonse na car no ana ehyen bi nko ene bi aba ewo dakwasiem a eno ewo dunkwa onofe na eno no woko ye woni abawe abako no so police assistant ko gina kwan hu a
wodi wo mu dwumadie na mrantie mienu bi ati moto so baaye wo baaye na se wo gina won a enko di moto no ebo abrantie Emmanuel Japan wo bie na no kokan ya edane ntokwa mentime ho ase ya pata ye fi se wo bia ekọ ne baabi sa mrantie mienu wo mafa wo mo ho adwen a wo dane wo ho a ene wo kọ ofie din wo kọ ye no wo mafa moto na nsamba ene wo nante se wo di moto ba police be hu wo mo wo nante nkakra ene wo be pie mu obebi a community police wo wa wo mu beja etuom dimaya o edigu abrantie ne na ho a ne nan no se de esi atete no de oba Awr Kumasi 97.7 a wo benya bi na wahwe Emmanuel Japan ne colleague anase nipa oni ye kuma wo oba a one no kopie mu e wo kwan ne so no e de asem no mu nkyiremu ni na edan yen. Denisi ankasa Denisi. Yes. At the end, say, Anopano, boys too, CPM too. I had the chair, or mucha tickets, Matan running for. Until mucha tickets, no, na me boy bako. Yeah, directed traffic. And see, almost boy bako ni jina moto no, car no. And I know kuta moto, boys too, no kuta moto. And I mucha. And I say, me jina car, or so jina, what the moto ne babe bombe. I wanna the ochu moto no, I started so the dinner tem. No, say, na me see what the moto ne babe bombe, so I tem the dear be woman. Ano se a mujira nkwase adwuma na mo so amoye no adwuma papa be na mo yem kopa adwuma papa bi nye adwuma we adwuma na yima no so ka bi kire no ono ne de na hye no na kopa ki moto no na mo bai obai no be holi yima na yima so yi na yi no na de born ha sei e han ko for the born ha sei na mema mienu se ne mu bi mu akọ na mo yetiti mu na mo koi na mo kọ fie tie nim se o mo san so mba biem sa na mo kwakọ bo mo tie gina ho no mo ona we ne hu se wa ba o mo mienu o ma ba ma fa moto na ma we hwe mo park gas mission wo ba bi na oba na na ma warning shoot na ba ko na tie che no de blantain mo no pa o de boy yima no boso 1 2 na ba ko ma warning shoot o ma warning shoot ni we ya no sande tue ni bo ne sire mu na o mo fire ko mo do abaya ho nyina o mo fire ko otutu le bo ne sire mu otutu no o de come warning shoot first na ba ko ne de arrest o ntimi because nkuta hwe hu ndi tue duro bi abaya da akwa akwachi nipa no de asem ne koye no na voice no Wodu ani akyerem ewo mfimfin mantam a dunkwa onofe posi ni akwala wo no wo hwe so obeboa na ekwan mu ada ho no emrantie mienu akotutu a sede ne nan no aye no agenyame ye gina we so na ye twa ye hutew ye ba ye beto akase ne so. Etiefo ase yeto akase ne so ne akopiem ewo epueye mantamu ene ye kase no se de mpenifo akase ade chene ante asem foforo ene na wa wo ho asem ne ye ka na chese wato anananom ewo nsie do se wuti nkwamu nko de eden obeti asem foforo wo epueye mantamu no abranti a wono wenya mfinhia eduonu enan ewo kwawu epueye mansinu emu abrantie no wono aninu a wenya mfinhia du baako ene ese wode ne koye den wode sekan ato ne kon a wo twa no koshe na eno ena ni papa wo mo wompotem ho no wo mo nsaka abrantie ya wo bo modern eche no bright ena ekopie mu ewo ho no mu a wode enkyiremu die si ye nina nso no ede edom yen Endron na jobe 7:30 to 7:40 more. And I'm go there. I say noise se obi ekunu room ho. Now as what tie mutino. Maybe pay if them babon thing. Na me mama so pay. And me the touch e ko inside o se me ko hwe e ko so. But as me be ho na edi. And I'm before actually I say boy bi tie otwa bu ya na ka me ko friend say ombeboa. Na me ko no so ni ho ntini APA is also meeting the uncle from me call the next house and I'm going 4 boys we on the can here call. The different touch if you show na say when I didn't
yɛdum torch no sɛ yɛtɛ hɔ ne ahwɛ deɛ bɛkɔ so nti yɛgyinagyina hɔ ne te sɛ asɛ onipa no mmia n'ano asɛ hɔ ne mu asɛ ɔmmia n'ano na ɛsɛ still naa no onipa no wɔ hɔ nti na boy baako so tu nti ɔkɔfa aba na sɛ nkesi onipa no kita weapon anaasɛ biribia sɛ ɔyɛ gidigidi na wɔ shoot no nti yɛgyinagyina hɔ na mu sɛ boys no bi nso bɛka yɛn ho nti yɛdɔɔso paa na yɛde phone torch nso fa hɔ a na yɛhu sɛ obi akɔsɔ obi mu a wasɛ ɔnhyɛ shirt but na blast things ɛwɔ ne ho kakra ne ade ɛna ɔbɛtwɛ no bɛgyina hɔ nti yɛn nso yɛgu so ɛnenam hɔ no a na yɛhu sɛ akwalaa baako nso aba nso n'ataadeɛ no mogya wɔn bebree ne ade ɛna ɔmo sɔ boy no sɛ bi a sɛ nkɔbɛdwane anaasɛ biribi a nka ɔmo de no akɔ police station nti me nso mesɔ akwalaa no bi ne fie na mbɛfa ataadeɛ na yɛtwa ne kɔnka ɛna yɛtwa ne hasi ɛna asɛm bi wɔ epuoyɛ mantamu kow epuoyɛ fm ɛna aberanteɛ baako a wɔnyɛ mfinhyia 29 wɔ noa ne nua maame baako papa baako ɛnyɛ sɛ ne maame ɛne obi maame ɛtwe korakora no wɔboa twe kora ne bi enuanom wɔde se kan akɔto ne nua no ɛko anka wɔgye ne nkwa firi ne nsɛm a eni papa pa bi a wɔn wɔ hɔ akɔkɔkyere na sese die wakɔkɔdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ aposifoɔ akakye yɛmfiri ahodwiri sɛmu na yɛntu fa nkɔpie mu nkurɔfoɔ nkuro so na ɛyɛ South Africa ɛmamu ɛne yɛkɔpie deɛ sɛ mo ne esi abere no wɔn kyerɛ sɛ wo a wote kurom hɔnom na wuni nkrata papa bi a ɛkyɛ ma kwan sɛ tena hɔnom no kɔ kurom go back na ɛsɛ kɔ ɛkɔyɛ kurom yie na no ɛno mo ayɛ sɛ ɔmbɛte agu mmɔnten so na ɔmo ayɛ kyerɛ ɛde akyerɛ sɛ ne ɛkɔ so no ɔmo ani nye ho enti wo wɔ hɔ na ɛwɔ hɔ na sɛ wuni nkrata ɛneɛ wɔn borɔfo mu ka go back ɛka ho bɔmmɔden na ɛkɔ ukurom ɛna mampanyin ɛyɛ Cyril Ramaphosa ɛde ato dwa kyɛ mu sɛ wotim wogu mmɔnten so no wɔn mu oni haw na emom ka na hunu sɛ sadwumbɔne wɔ tirim yɛ wadwe so bɛsɛsɛ nneɛma wode mmaa ɛne nkonti baatuo ɛbɛdi wakyi akɔde a ɛne ɔno so ne mmeranteɛ no abambɔfoɔ no wɔn ayɛ krado wɔn ba bro papa ne asa akyew ɛdo akɔtum wɔn deɛ wɔhwɛ ne sɛ wɔbɛtu ogu mmɔnten so abɔmmɔden ɛne ɛborɔfo kan sɛ peaceful demonstration asumdue kwan so na mo kɔ na mo ba na wɔkyerɛ mu sɛ wɔn ahyehyɛ ama abambɔfoɔ nso ɛne ɔmo dɔɔso pa bɛtie sɛ kurom baabi a mo nam bia baabi a wɔsɛ mo fa yɛakyerɛ mo sɛ wofa no sɛ nye yɛ ɛbɛkyerɛ sɛ na aha de wofa ha nye yɛ nea wɔsɛ woyɛ bia no ɔmo wɔde sɛ bambɔfoɔ nso bɛtumi ahwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma asumdue mu wɔtumi ayɛ ɔyɛkyerɛ no ɛde ahu sɛ ampa ne ɛkɔ so mo ne nye ho wohwɛ South Africa ɛne ɛbɛsi nɛ ɛda so a baabi a nkurɔfoɔ no gye wɔ paa ɛne ɛso wɔ nsanadwuma paa na akɔ hɔnom deɛ a ɛne gya wo sika deɛ sɛ bebree nanso ɔmo sɛ ɛnyɛ ne hi ɔmo sɛ woni nkrata papa ɛsɛ sɛ wotena kuro mu a go back kɔ kurom na ɛkɔyɛ okuro yie ɔmo nso so ɛsiesie ɔmo kuro mu a titiri no ɛnyɛ sɛ obiara o ɛyɛ bibifo ɛho tuntum no kyerɛ sɛ ɔmo kyiri bidie ho etum deɛ a wokyɛn bidie mɛɛma hɔ Ghanafoɔ ka ho bi Malawi ka ho bi ɛna Ghanafoɔ nso kɔ a yɛntumi nkɔkɔ alatafoɔ yɛne mu nyinaa mumfiri kuro num na monkɔ nkɔyɛ mu kuro yie ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri South Africa ɛde ɛɛba yɛkɔ Venezuela manu emu na wɔyɛ kaseɛm ne yɛde bɛto mu anim sɛ wokɔpiem ɛwɔ Venezuela asase awo so ama ɛho ntansa ne awerɛhosɛm efi hɔ ba no ɛnya asɛm ketewa awie yi wɔn mu peni ɔda National Assembly na no Jorge Rodriguez ɛde aba ɛsɛ enipa no akɔdu ahanu ani aduasa enum 235 ɛna sesei wɔn atoa nananom wɔn nsia do a mpem nan ɛne ahasa 4300 ɛnso epirapira tura emu ɔden wɔwie yɛ no ɔse wɔn mu ahasa ne du baako 311 so deɛ yɛahwehwɛ wɔn a yɛhu wɔn asɛ dan no ebu egu wɔn so na ɛnam so ɛma wɔn ɛyɛ mprempren mampani anasɛ interim president Delcy Rodriguez ɛde ato dwa akyerɛ mu sɛ sese deɛ Venezuela man no wɔn mu hia mmoa ewiase kuba atan a wɔhwɛ sɛ nka bom ɛbɛba United Nations no wɔn fa n'ani nkyerɛ hɔ afei ankorankora nnwuma yɛku a ɛnhyɛ aban bi ase a wɔn dwi nipa ho ɛne nipa yi edie no wɔn mu nenafo wani ɛnkyerɛ mu ɛwɔ Venezuela sanse wɔn mampani mpo America fo abɛkyere no ɛde nakɔ akɔto wɔn mu efiase a wɔn hu wɔn ho ano a
sesei saa oye ne kɛseɛ yi asan bɛbɔ ɔman yi wɔde ato dwa de ama nnipa wɔwɔ venezuela nyinaa nso sɛ wɔbi anya ahwɛ yie ɛsiane sɛ wɔn mu ɛhwɛ wiem nsakrayɛ so ne ne bɔberɛ so de aba sɛ afei na asase no ɛbɛwo so kɛseɛ ɛwɔ venezuela man no emu. yɛ to akaseɛ nso nyɛ kɔtwa ne ti koraa ɛwɔ ɛyɛ Strait of Hormuz ɛnea wote a wonim deɛ ɛba otirim UN ɛbɔ mmɔden sɛ nkagya wɔbrɛ Iranfoɔ te ase sɛ ɔbɛma kwan na wabiema wɔbi a wakɔdi nsɛnsɛm wɔ hɔn nkɔmmɔ akɔ mu kurom no ɔmo mmɔden sɛ nkagya ɔmo sɛ nipa bi na wɔbi a akɔ ne kurom na ɛno ɛna cargo baako wɔkyerɛ mu sɛ nipa bɔnfoɔ bi atutu atu de gumu a ɛwɔ mu sɛ wɔbi a ɛngu so bi ampira deɛ ne nso ɛde haw kɛse abanti ma sɛ deɛ wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ montwɛn ansa wɔn mo anka yɛde wɔn efiri baabi a wɔn kɔdi nsɛnsɛm ɛwɔ soro hɔ mu so no mbra Iranfoɔ tum mu no montwɛn so ansa ɛyɛ Arsenio Dominguez wɔno na wɔyɛ Secretary General ɛne ɛba United Nations wɔhwɛ asuo nso titiri ɛpo ɛho akɔ ne ɛbɛdi esuo no wɔde ato dwa kyem sɛ ewiase kɔbɔm kuo ɛde ato dwa sɛ wɔn mo ananka wɔn hwɛ so betumi aboaboa wɔn ano nanka wɔn afiri esu de hɔ so no wɔn mo twentwɛn so kakra na kɔkɔba a wɔn de ama titiriw ne wɔn a ɛbɛn so de hɔ ɛfa wɔn nyinaa sɛ ɛnyɛ sɛ yɛ bi nti baabi a na wɔfa baabi hɔ no mu a ɛyɛ no go area wontumi mfa hɔ wo na bɛfa hɔ no ɛneɛ ɛnyɛ obi na kuma twio ɛyɛ bu osi akɔ no di nti di akyerɛma sɛ bibi to wa wontumi ɛmfa soboɔ no ɛmmɔ wɔn mu Iranfoɔ ɛno nti na neɛ efiri ɔba no ɛno no sɛ esi adeɛ wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ cargo baako a na ɛyɛ Singapore wɔn mo frankaa na ɛbɔ ho no ɛno nipa bɔnfo kɔ tutuo de bɔ mu a ɛkɔfa ɛhaw ɛde abrɛ wɔn asɛsi ano wɔn mo cargo no suhyɛn kɛseɛ no atwɛn so kakra ɛno nso na Arsenio Dominguez nso kyerɛ mu sɛ nanka wɔboa no a asesɛ nipa bi afiri hɔ ama wakɔ mu kurom nanso ɛsan saa haw ba nti no wɔtwentwɛn so kakra na wahwɛ deɛ ɛyɛ susan ɛde brɔde ho ɛbɛfa memenda akwanhwɛfoɔ ɛsom a ɛwɔ apinkra ɛna ɛfrɛ na memenda akwanhwɛfoɔ som a wɔn wɔ apinkra ɛde ato dwa ɛkyerɛ mu sɛ nyame ɛyɛ adom a efi ɔkyena ɛdɛn ɛkɔi wɔn mu dwumadi a wɔredi a ɛyɛ ofieba dwumadi no wɔn mu ɛhyɛ aseɛ dendendenden wɔkyena no ɛyɛ busumi a yɛwɔ mu ne dɛ ɛtɔ so aduonu nson wɔn bɛtwi kuro mu paa deɛ frɛ no float mu obi ahu sɛ ampa dwumadi no wapa ho ntoma adeɛ kyi ne kwesi ada ɛso a wɔn mo bɛbɔ mmɔden a akɔpie mu ɛwɔ beaeɛ ahodoɔ akɔ prapra kurom na wɔn mo prapra kurom mu awia a wɔayɛ ayɛ ɛsan sɛ ɔma wɔ hɔ yi emu ɛwɔ nhyira ɛsen wɔgyeɛ enti wɔn mo bɛkyɛ nneɛma ama nipa ɛwɔ hɔ nyinaa nso no wɔn mo ehu sɛ ampa mmɛmɛnda akwanhwɛfoɔ som ɛwɔ apinkra no wɔn mo nso ɛɛda wɔn mo dwumadie ne adi afei nyame ɛyɛ adom a bosomi ɛda yɛ nimu yi ne da ɛtɔ so mmiɛnsa ɛnɛ na ahɔtwe pɛpɛɛpɛ no wɔbɛdi agorɔ deɛ frɛ ne sɛ games no free screening ɛyɛ health ɛna ɛbɛkɔ so na musical night ɛnso aba so na afei ɔkyena no a wɔtweɛ ɛyɛ kita wo nsa bosome dɛ ɛtɔ so ɛnan no wɔn ayɛ wɔn dwumadie kɛse a wɔbɛpɛ sika ɛde aboa ama wɔn som no etumi esi pi ɔsi wato nsa afra nnwomtofoɔ bi te sɛ new life singers afei Shadrach ne asɛnkafoɔ wɔn nso bɛba ɛna many more wɔn nso ɛbɛba bɛpiem yɛn nyinaa yɛfo yɛn ni nkyerɛ mu ɛwɔ memenda akwanhwɛfoɔ ɛsom a ɛwɔ apinkra na yɛne wɔn nyinaa nkɔka mbom na ofie ba adwumadie ɛne sikagyegye a wɔde bɛsi asɔre no yɛmfa yɛn ho nkɔhyɛ mu bi ataa maame herbal clinic nso na ɛfrɛ wɔkyerɛ mu sɛ hwɛ sɛ ba ayaresa paa titiri ne nkɔdaa ayaresa deɛ a tatahwe wɔ bie no wɔkyerɛ no wɔ sase wei so ɛnyɛ Ghana ha nko a wɔabɔ mmɔden paa kɔdare mu abɔfra yɛrɛ bɛ ne ha no wo deɛ ɛnyɛ afei bɛkyerɛkyerɛ mu wode ɔne kyerɛ mu ataa maame ɛyɛ n'asoɛ hɔ no mu a kyerɛ sɛ yareɛ no hu na Amerika ɔkɔ koraa na bonus yareɛ no bi deɛ ɛnyɛ sɛ ɔhɔ de wɔde kyɛ wokɔyɛ a wo nsa bɛka wayaresa fibroid sɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpam ɛna me deɛ mentimi dabi obɛtu aseɛ koraa deɛ ma awoɔ ɛho nsɛm ɛne deɛ tatahwe yɛ mmɔ so koraa ɛsiane sɛ ɛno kɔ n'ani kyiri koraa wo na aso wɔ ɛmfi apem sɛ nka sara koraa ba ne pɛn so aba na nka sara nka wɔwɔ taafoɔ koraa ɔno ɔbɔ mmɔden ɛhwɛ saa nso na sɛ bimpraduasa fikyi kɔ ho nsɛm ɛyɛ adeɛ ho ɔden ma wa bɔ mmɔden fo ne tirim yare de bebree ɛna otimi etu ase wɔ hɔ na nkɔdaa ho yare deɛ
wontimi nka enya bi ni nyina wosa ho yare na ope na kira kwan a je tetefun yi na efre no na onche na kira kwan 0242 108 315 0245 114899 ena obetim so afre we so 0596 402 270 atama me say ubepim hono mu a wo yare no ase betu ayira kra Haxa mixture any Haxa capsules edi aba se upe edropa ebeyi u stomach ulcer no edi free wa eno any Haxa mixture and capsules was say stomach ulcer nkoa ena ehawa ene eto adwimu kra ninra wodi aba no wobeyi bibia efi ho o say stomach ulcer ne hu no anu eyi fum ne namu mirika pa wodi nkruma pa no de aye ne namu na otilo won wadwane ekono Haxa mixture ne capsules no was Awr Kumasi a PFA ubehuno Dani Herba Colinac Freddie Mays Misty and Arms Afi Okashi Drug Lane wedun krano no Repash Tinatet ena Hallows Gabson ena Afi Beno and Delight ewo Koforidua Isaac Drugstore ewo Nkoko Jeff Herba wo Mankasim Owase bibidro fie ewo Takwa Sir Charles ewo Takrade Afi Smart Herba wo Boasi Mumuni away ewo wa ena wo Fakojo Herba nso no ewo Tamale Free Haxa mixture ne capsules for ewo ahomatrofo iso 0546 189 405 0240 238310 and afi 0203 822 855 Haxa mixture and capsules also etamfo kesie kasie nesi ensemedi mu akotini ebi enese aban edi aba sesesei no wo hwe se wo mu ebepe adwuma ye nina no wo behwehwe wo mogya mu se de beye obi a wato ni boni mu ntentan no wo mfa no enkofra enche bia ye mampanyi John Dramani Bahama ebebo eye adwumadie bi hu no tu wa pa ho ntoma eno eye se wo mu a ekoposo no wo behwe won yiedie ho nsensem Woko mrashe begefi adom kuma ba no dani onimonyamfo Alexander Afenyoma kendi abase abaya wotia benya so mpuntudwuma ba kokura mpo ni wa wo befura benya no afi ba ko ne fa wode aba eno ne wo se wo hwe ne mmabunu ne adwuma ye na wo munyai kasatenten aba no ye panyin so de atudwa ekiremu se wuntumi ensem wo hwe se yentu ne sem nhye da no court mo ntu badukura na wo nwe no wo ebuye mantem no abrantikwa bi akwakofa sekan a wode atwa wo no ani nyaketua eti anka wo ye firi